హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో ఇన్ అవర్ లో లెవెల్ డిజైన్ ప్లేలిస్ట్. ఇవాళ మనం స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. దిస్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కమ్స్ అండర్ బిహేవియరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. దీనికి ముందు మనం బిహేవియరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్లో అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇవాళ మనం స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. ఈ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వెన్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆల్గరిథమ్స్ ఆర్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ టాస్క్. అంటే ఏంటి, ఒకే పనిని ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ డిఫరెంట్ వేస్, then those are called different algorithms or different strategies to do a particular task. ఇలాంటి కేసెస్లో స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ పేమెంట్. ఇక్కడ మన టాస్క్ వచ్చేసి పేమెంట్ చేయడం, బట్ పేమెంట్ చేయడం డిఫరెంట్ వేస్లో చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ యూజింగ్ యూపీఐ, క్రెడిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎక్సెట్రా. సో పేమెంట్ చేయాలి అనే సింగిల్ పనికి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ దట్ యూ కెన్ యూస్. ఆ పేమెంట్ చేసే ప్రాసెస్లో లాస్ట్లో చెక్అవుట్ పేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత at runtime you can choose what do you want. So when we want to choose the best algorithm or best strategy or any strategy that the user wants to execute, you can choose one among these strategies at the runtime. ఇలాంటి కేసెస్లో we have to use strategy design pattern. Strategy design patternలో ఒక పని చేయడానికి, oops-లో ఒక పని అంటే it's a behavior of the class. So one behavior can be executed in different ways. So జనరల్గా మనం oops-లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు behaviors, every entity in the real world can be modeled as a class. Every behavior of a particular class can be modeled as a method inside a class. So what did we learn in OOPS? Entity can be modeled as class. Behavior will be modeled as method. But when you are using the strategy design pattern, there's a small change, because one behavior can be executed using different strategies. Each strategy of a behavior should be modeled as a class. Each behavior is modeled as a class. So with this, we can do a single thing in different ways. Now let's get into our real life example and see how this is implemented. Consider Google Maps. Google Maps మనం అందరం మన డైలీ లైఫ్లో వాడుతూనే ఉంటాం. If you want to go from destination A to destination B, you can have different modes of transportation. మీరు ఇక్కడ చేయాల్సిన పని ఒకటే, A నుంచి Bకి వెళ్ళడం, బట్ యూ కెన్ గో ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. దీన్నే మనం డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ అంటున్నాం. వాట్ ఆర్ దిస్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్? వాకింగ్, డ్రైవింగ్, సైక్లింగ్ అండ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. కన్సిడర్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ నౌ. ప్రతి మోడ్కి డిఫరెంట్ రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు వాకింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ విల్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ హైవేస్, యూ టర్న్స్, ట్రాఫిక్ ఎక్సెట్రా. సింపుల్గా పెడెస్ట్రియన్ ఫ్రెండ్లీ రూట్ ఒకటి చూసి అది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, దానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డ్రైవింగ్, it will take into consideration the traffic jams, traffic signals in between, etc. అలాగే సైక్లింగ్కి వేరే లాజిక్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఇంకా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వేరే లాజిక్ ఉంటుంది. సో ఈచ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హ్యాస్ ఇట్స్ యూనిక్ రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్. దీనివల్ల ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ సెపరేట్ మెథడ్స్ ఫర్ ఈచ్ బిహేవియర్, వీఆర్ రైటింగ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఫర్ ఈచ్ బిహేవియర్. విత్ దిస్ వీఆర్ సెపరేటింగ్ ఈచ్ రౌటింగ్ లాజిక్ ఇంటూ ఇట్స్ ఓన్ స్ట్రాటజీ. సో డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్కి మనం ఏదైతే డిఫరెంట్ క్లాసెస్ రాసుకుంటామో ఆ క్లాసెస్ని స్ట్రాటజీ క్లాసెస్ అంటాం. ఈ స్ట్రాటజీ క్లాసెస్ అన్నీ ఒకటే పని చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ పని ఏంటి? రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టిల్ నౌ విల్ సింప్లీ రైట్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ దిస్. రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ రాసుకుని అందులో ఒక మెథడ్ డిఫైన్ చేసి ప్రతి స్ట్రాటజీ క్లాస్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్ అండ్ విల్ ఓవర్ రైట్ దట్ మెథడ్. ఇలాంటి కేసెస్లో వీ కెన్ డైనమిక్లీ చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ రూట్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్ ప్రిఫరెన్స్. అట్ రన్ టైమ్ యూజర్ ఏది చూస్ చేసుకుంటే that particular object should be injected to our root calculation logic. ఈ మొత్తం యూస్ కేస్ని స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్ యూస్ చేయకుండా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ వయలేషన్ ఆఫ్ సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఓపెన్ క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్. ఈ వయలేషన్స్ ఎలా అకర్ అవుతున్నాయో కాసేపట్లో ఇదే యూస్ కేస్ని వితౌట్ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాం. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ యూస్ కేస్ వితౌట్ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్ అండ్ దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఈ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వాడితే each mode of the transportation, as we discussed, car, walking, bike, etc., have its own class, own strategy class, implementing a common interface. Now let's discuss the steps to implement strategy design pattern before actually coding it. Strategy design pattern eppudu vaadtam? When a single task can be done using different strategies. So ikkada manaku oka common behavior undi. So we have to identify that common behavior in order to use strategy design pattern. Once we identify this common behavior, ఈ కామన్ బిహేవియర్కి ఒక ఇంటర్ఫేస్ రాసుకుంటాం. బికాస్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ అ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ ఆల్ ద బిహేవియర్స్ దట్ ఎ క్లాస్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ. ఆ ఇంటర్ఫేస్ని స్ట్రాటజీ ఇంటర్ఫేస్ అంటున్నాను.
Once these two steps are done, we will have to write the concrete classes which will implement our strategy interface. ఈ కాంక్రీట్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి? డిఫరెంట్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్. కార్కి ఒక రూటింగ్ లాజిక్ ఉంటుంది, బైక్ ఒక రూటింగ్ లాజిక్ ఉంటుంది, వాకింగ్ ఒక రూటింగ్ లాజిక్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మన స్ట్రాటజీ క్లాసెస్. సో ఫస్ట్ we'll identify a common behavior, then write a strategy interface for it. Implementing this interface, we'll write different strategy concrete classes. ఈ మూడు అయిపోయిన తర్వాత ఈ కాంక్రీట్ స్ట్రాటజీ క్లాసెస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కాల్ చేయడానికి we need a context class. So we'll write a context class and integrate these strategies with this concrete class. Generally, we'll be injecting an object of type strategy interface into this concrete class. Runtime lo, we can pass any of these concrete classes into this context class. Finally, we can dynamically switch between different strategies. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు నేను డిస్కస్ చేసిన ప్రతిదీ, ఇంటర్ఫేస్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం, ఈ ఇంటర్ఫేస్కి డిఫరెంట్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఈ కాంటెక్స్ట్ క్లాస్లోకి వై వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇవన్నీ మన ప్రీవియస్ LLD ప్లేలిస్ట్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇన్ డీటెయిల్. ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ డిస్కషన్, ఐ ఇన్సిస్ట్ యూ టు గో బ్యాక్ అండ్ వాచ్ ద హోల్ ప్లేలిస్ట్ and then come to this. Now, because we know when to use strategy pattern and how to use strategy pattern, let's go and code it. Let's start with implementing this code without using strategy design pattern. Let's start by taking a class called Google Map Services. ఈ Google Map Service ఏం చేస్తుంది? Depending on the mode of transport that we select, it will calculate different routing logics. సో దానికోసం ఒక మెథడ్ రాసుకుందాం. Calculate route, mode of transport, source and destination. ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు. సో if mode is equals to car, ఇక్కడ మనం కార్ రౌటింగ్ లాజిక్ రాసుకుంటాం. Because we are not implementing the whole Google Maps application right now, let me just write system.out.println car routing logic. Else if same. ఈసారి బైక్ తీసుకుందాం. ఇలాగే మనం వాక్ అండ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా సపరేట్ ఎల్సెఫ్ కండిషన్ రాసుకుంటూ వస్తాం. ఇలా మనకి ఎన్ని మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటే అన్ని ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ రాసుకుంటాం. ఫ్యూచర్లో ఇంకేదైనా మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాడ్ అయితే విల్ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ కోడ్, విచ్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఓపెన్ క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్. ఇప్పటికి ఇన్ని మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టే ఉన్నాయి కాబట్టి కార్, బైక్, సైకిల్, వాక్ అండ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవి కాకుండా ఇంకేదైనా మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్పుట్గా వస్తే విల్ జస్ట్ సే ఇన్వాలిడ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ is also violating single responsibility principle. This class is handling the logic of multiple modes of transport. So obviously this is a bad design. We can clearly see a violation of SRP and open close principle. So in order to solve these problems, we'll be using strategy design pattern. Before that, let's compare this code. మెయిన్ మెథడ్లోకి వెళ్ళి మన కోడ్ని ఫినిష్ చేద్దాం. సింపుల్గా మెయిన్ మెథడ్ నుంచి గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. కన్సిడర్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ రూట్ ఫర్ కార్. కన్సిడర్ సోర్స్ ఇస్ హైదరాబాద్ and destination is Bangalore. అలాగే if I want to just walk, lane 1 to lane 2. Let's try running this. సో మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్గా కార్ని పంపిస్తే కార్ రౌటింగ్ లాజిక్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్.
అదే మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కింద వాక్ని పంపిస్తే walk routing logic is executed. Now let's try to implement the same use case using strategy design pattern. మనం వైట్ బోర్డ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్లిమెంట్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద కామన్ బిహేవియర్. ఇక్కడ కామన్ బిహేవియర్ ఏంటి? క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రౌట్ లాజిక్. ఈ పనిని మనం డిఫరెంట్ వేస్లో చేస్తున్నాం. వెన్ ద యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్ కార్ రౌటింగ్ లాజిక్ వేరే ఉంటుంది. వెన్ ద యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్ వాక్ రౌటింగ్ లాజిక్ వేరే ఉంటుంది. సో క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రౌట్ లాజిక్ ఈజ్ ఆర్ కామన్ బిహేవియర్. ఆ కామన్ బిహేవియర్కి లెట్స్ రైట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. బికాజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్, I'll name the class as route strategy. Because it's an interface, I'll just add an I here and I'll select interface. ఈ ఇంటర్ఫేస్లో we'll have a method calculate route. ఇందులో ఇన్పుట్స్ ఏముంటాయి? సోర్స్ అండ్ దెన్ డెస్టినేషన్. ఈ రౌట్ స్ట్రాటజీ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి we need some concrete strategy classes. Let's start creating those classes. Car route strategy. Bike route strategy. Walk route strategy. And the last one is public transport route strategy. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ అన్నీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఐ రౌట్ స్ట్రాటజీ. బికాజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద మెథడ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, విల్ జస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ మెథడ్. ఇదే పని వేరే క్లాసెస్లో కూడా చేస్తుంటాం. మనం వితౌట్ స్ట్రాటజీలో రాసుకున్నట్టు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద యాక్చువల్ రౌటింగ్ లాజిక్, ఫర్ నౌ లెట్స్ జస్ట్ రైట్ system.out.println. walk routing logic, car routing logic, and then finally bike routing logic. ఇక్కడ మనం ప్రతి స్ట్రాటజీని డిఫరెంట్ క్లాసెస్ కింద రాసుకున్నాం. నౌ లెట్స్ క్రియేట్ అవర్ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్. వెన్ వీ డింట్ యూజ్ ద స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్, ఈ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్ క్లాస్లో డిఫరెంట్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ ఉండేవి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ దాట్ విత్ అవర్ కామన్ ఇంటర్ఫేస్. ఐరో స్ట్రాటజీ, దీన్ని నేను ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయట్లేదు యూజింగ్ కార్ రౌట్ స్ట్రాటజీ ఆర్ బైక్ రౌట్ స్ట్రాటజీ. దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఐఎమ్ ఇంజెక్టింగ్ an object of type iRoute strategy inside this Google Map service class. Now let's try to calculate the route. Calculate route. రూట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి we need the source and destination. Because we are injecting an object of type iRoute strategy, మనకి రన్ టైంలో we can get any object. It may be an object of bike route strategy or car route strategy or public transport or walk. అది మనకు రన్ టైంలో తెలుస్తుంది. సో ఐల్ సింప్లీ డూ iRoute strategy డాట్ క్యాలిక్యులేట్ రూట్. ఇందులో 2 ఇన్పుట్స్కి పంపించేస్తాం. ఈ iRoute స్ట్రాటజీని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి లెట్స్ రైట్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ హియర్. పబ్లిక్ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్. ఇందులో మనకి ఇన్పుట్గా విల్ హ్యావ్ iRoute strategy. ఇందులో మనం initialize this. So we are injecting an object of type iRoute strategy at runtime through constructor. ఇది మనం ఎక్కడ చేస్తాం? We'll do it in our main method. Let's go to our main method and remove all this. But ఈ Google Map service కి we need to pass an input parameter. ఆ input parameter ఏంటి? It should be of type iRoute strategy. So let's create that. If the user selects car route strategy, I'll create an object of type car route strategy.
and then pass this here. Now if I do Google Map Service dot calculate route from Hyderabad to Bangalore. Let's run this and check. As we can see, car routing logic is executed. దీనికి ముందు ఇంప్లిమెంటేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Here we are injecting car route strategy object at runtime to Google Map Service via its constructor. You can do it like this, or you can directly pass this here. Result will be the same. ఈ డిజైన్ని ఇంకా కొంచెం బెటర్ చేయాలంటే what can we do in order to avoid this creation of objects here? ఇది మనం మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఒక వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం. కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఇట్ ఇస్? మీరు ఇక్కడ ఒకసారి ఆలోచిస్తే, when the user selects either car or bike or walk or public transport, మనకి ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ లాగా వస్తుంది. ఆర్ ఇన్పుట్ విల్ నాట్ బి అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆ స్ట్రింగ్ని ఆబ్జెక్ట్ కిందకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. లెట్స్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దట్. లెట్స్ క్రియేట్ అనదర్ క్లాస్ route strategy factory. ఇందులో we'll create a static method. Get route strategy. This will return objects of different strategies. అందుకే by return type will be iRoute strategy. Different modes of transport. So దానికి let's create an enum called transport mode. ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్ డిఫైన్ అయ్యలేదు కాబట్టి లెట్స్ క్రియేట్ ఎ క్లాస్ ఫర్ దాట్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్ యాజ్ ఈనమ్. ఈనమ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ సింప్లీ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. మన స్ట్రింగ్స్ ఏంటి ఇక్కడ? కార్, బైక్, వాక్, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. లెట్స్ డివైడ్ దీస్ టూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ బై అండర్స్కోర్. సో మనకి ఇన్పుట్గా ఇదర్ కార్ రావచ్చు, or bike రావచ్చు, or walk రావచ్చు, or public transport రావచ్చు. So depending on that, I'll be generating different route strategy objects and return. So ఇక్కడ మన factory design pattern లో వాడినట్టు we'll use a switch mode. If my mode of transport is car, return new car route strategy. Break case bikes, return new bike route strategy. Break case walk, return new walk route strategy. Break. Actually ఇక్కడ రిటర్న్ రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి బ్రేక్ అవసరం లేదు. case public transport, return new public transport route strategy. ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకేదైనా ఇన్పుట్ వస్తే డిఫాల్ట్లో లెట్స్ త్రూ ఎ న్యూ ఇల్లీగల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్సెప్షన్. ఈ ఇల్లీగల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్సెప్షన్లో వాట్ విల్ బి ద మెసేజ్? ఇన్వాలిడ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే, హియర్ ద స్పెల్లింగ్ ఇస్ రాంగ్. స్ట్రాటజీ. మనం ఇక్కడ స్విచ్లో రాసిన మొత్తం కోడ్ని ఇంకా కన్సైజ్ వేలో రాయొచ్చు. లెట్స్ జస్ట్ డూ దాట్. ఇఫ్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇస్ కార్, ఐమ్ రిటర్నింగ్ అ కార్ అవుట్ స్ట్రాటజీ. అలాగే మిగతా అన్ని. సో ఇప్పుడు మన మెయిన్ మెథడ్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ రౌట్ స్ట్రాటజీ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ దిస్, లెట్స్ జస్ట్ డూ iRoute strategy route strategy ఈక్వల్ టు మన ఫ్యాక్టరీ నుంచి తీసుకురావాలి ఈ ఆబ్జెక్ట్ని. సో route strategy factory డాట్ get route strategy. ఇందులో we'll have to pass the string either car or bike or walk. సో దాన్ని మనం ఈనమ్గా మోడల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి I'll just pass transport mode dot car. ఇప్పుడు ఈ route strategy వేరియబుల్లో we'll have an object of class car route strategy and we can pass that here. Let's try to run this and check. There's no change in the output. So here we used a combination of strategy design pattern plus factory design pattern. So generally factory design pattern is used along with different design patterns. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి యూస్ కేసులో యూ మైట్ నీడ్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు కార్తో పాటు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ రౌటింగ్ లాజిక్ ఫర్ బైక్, సేమ్ కోడ్ ఇక్కడ నేను బైక్ చేస్తా.
దీన్ని బైక్ రౌట్ స్ట్రాటజీ అంటున్నాం, దీన్ని బైక్ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్ అంటున్నాం. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, జనరలీ మనకి గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి రెండు ఎందుకు వస్తున్నాయి? బికాజ్ వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ దిస్ రౌట్ స్ట్రాటజీ వయా కన్స్ట్రక్టర్. అందుకే మనం ఎప్పుడు డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడినా ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. మన గోల్ ఏంటి? దెర్ షుడ్ బి ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్. అంటే దీని డిపెండెన్సీ కలిసి తీసేయాలి. సో లెట్స్ గో టు దిస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫర్ దిస్ ఇంజెక్షన్, let's create a simple method called set route strategy. Return type will be void. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు? నా మెయిన్ మెథడ్లోకి వెళ్ళి సింపుల్గా ఐ కెన్ డూ గూగుల్ మ్యాప్ సర్వీస్ డాట్ సెట్ రౌట్ స్ట్రాటజీ, అండ్ ఈ సెట్ రౌట్ స్ట్రాటజీకి ఇన్పుట్గా ఐ కెన్ పాస్ దిస్ రౌట్ స్ట్రాటజీ. లెట్స్ కాల్ ఇట్ కార్ రౌట్ స్ట్రాటజీ. ఇక్కడ కూడా అంతే. Now let's try to run this. When the user chose car as its mode of transport, car routing logic is executed. అదే బైక్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు బైక్ రూటింగ్ లాజిక్ is implemented. Simple, right? I hope now you understand what is the use of strategy design pattern. I'll post this code to GitHub and provide the link in the description below. ఈ యూస్ కేసే కాకుండా ఇంకా కపుల్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్ని కోడ్ చేసి I'll try to upload them into GitHub. Go through the code. If you have any doubts, let me know in the comment section. That's it for today. Let's meet in the next video. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.